Hello everyone. In the last video, I have discussed the commerce part of classification of business activities. Here I will discuss the role or function of commerce. Okay, so commerce means the activities engaged in transferring of goods from the place of production to the place of consumption. Clear? That means, or in other words, we can say that distribution part of commerce is covered under, distribution part of business is covered under commerce. Okay, so now we will see what are the role or function played by commerce in order to make the trade efficient, or you can say that trade process more helpful for us. Okay, so first, see, removing the hindrance of person. Clear? There are 6 roles played by commerce in fulfilling, or you can say that making trade successful. Okay, so the first point is removing the hindrance of person. See, here the important word is, in every point there is a keyword. So in the first point, the keyword is person. See, person and hindrance. Hindrance means problem. Okay, so what commerce is playing here? Commerce removing the hindrance of person. Now we will see how commerce helping in removing person. Okay, so see here, producer and consumer. There are generally 2 parties associated in a business. Producer are those who produce goods. Okay, and consumer are those who consume or use the goods. Okay, so after production, the producer, it is not easy to create a contact with different or number of consumers, or producers unable to create a direct contract with huge number of consumer. That means here producer facing a problem. Okay, so commerce, what commerce is playing here? Commerce is providing a services or facilities in order to removing this person problem. Okay, so trade part of commerce. Okay, trade parts of commerce removing the hindrance of person which is arising between producer and consumer. Okay, this is the first function or role played by commerce. So the first point হলো আমরা removing the hindrance of person. ঠিক আছে, person কেমনে পার্সোনাল প্রবলেম হয় দেখো, প্রোডিউসার আর কনজিউমার জেনারেলি দুইটা পার্টি অ্যাসোসিয়েটেড যে কোনো বিজনেসও আছে। তো প্রোডিউসার হলো যে প্রোডাক্টটা ক্রিয়েট করে, আর কনজিউমার যে প্রোডাক্ট ইউজ করে। এখন দেখো, কনজিউমার নাম্বার অফ কনজিউমার আছে, এখন প্রোডিউসারে কনজিউমারের কাছে ডাইরেক্টলি খুঁজতে পারেন না বা ডাইরেক্টলি রিচ করতে পারেন না, বা আমরা হইতে পারি যে এটা পসিবল না প্রোডিউসারের ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট মেনটেন করা উইথ নাম্বার অফ কনজিউমার। তখন কেন কি তার প্রোডিউসার একটা প্রবলেম ফেস করে। তো কমার্সের কিতা করে, কমার্সের কেন কমার্সের ট্রেড পার্ট যেটা আছে, ট্রেড মানে কি আমরা জানি বাইং এন্ড সেলিং অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস, যেখানে বিভিন্ন পার্টিজ ইনভলভ আছে। আমরা দেখছি আগের ভিডিওতে হোলসেলার আছে, রিটেইলার আছে, বা আরো ব্রড ক্যাটাগরিতে ইন্টারনাল ট্রেডের আন্ডারে ডিফারেন্ট পার্টিজ এঙ্গেজ আছে। ক্লিয়ার? দ্য ট্রেড পার্ট অফ কমার্সে কিতা করে, এই পার্সনের প্রবলেম যেটা রিমুভিং হিন্ড্রেন্স অফ পার্সনের প্রবলেমটা রিমুভ করে। ক্লিয়ার? ফার্স্ট পয়েন্ট. See, the second point is removing the hindrance of place. There is another barrier, and that is place. See, suppose producer is sitting in a particular place. For example, producer is sitting at Mumbai. Okay, and the consumer is situated, or we can say that consumers are sitting in different places. For example, suppose Silchar, Badalpur, or you can say that Agartala, for example. Okay, so in order to transfer the goods from the place of production to the place of consumption, it is a difficult process, or producer is facing problem in transferring goods to the consumption places. Okay, so in that particular problem, or in that particular situation, commerce is playing a particular, or we can say that crucial role. The transportation part, transportation means different kinds of vehicle, or different types of, we can say that roadways, airways, or the other ways of means to transfer the goods from the place of production to the place of consumption. So transportation part of commerce is playing a role to remove hindrance of place. The place barriers is removing by commerce with the help of transportation. Okay, তো এখানে আমরা কি দেখতেছি, দেখো প্লেসের যে ব্যারিয়ার, প্লেস মানে কি দেখো, প্রোডিউসার আছে এক জায়গার মধ্যে,
কনজিউমার আছে ডিফারেন্ট জায়গার মধ্যে সেগ্রিগেটেড আছে কনজিউমার। তো প্রডিউসার মনে করো আমরা এক্সাম্পল হিসেবে যদি ধরি, প্রডিউসার মুম্বাইতে আছে, কনজিউমার আছে শিলচর, বদরপুর, আগরতলা, সব জায়গার মধ্যে আরো ডিফারেন্ট প্লেস হইতে পারে। ক্লিয়ার? এখন এই প্রডিউসার অফ প্লেস থেকে কনজিউমার অফ প্লেস যে আইতো গুডসটা ফুসিত, এখানেও কিন্তু আবার একটা প্রবলেমের আইজর কেমনে ফুসতো। ক্লিয়ার? তো কমার্সে কিতা করে কেন, কমার্সের ট্রান্সপোর্টেশন পার্ট যেটা আছে দেখো এখানে লেখা আছে ট্রান্সপোর্টেশন মানে কিতা, গাড়ি আমরা যখন গাড়ির মানে জিনিসপত্র যখন লোড করিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যখন ক্যারি করিয়ে আনি, তখন এই পুরো প্রসেসটা ট্রান্সপোর্টেশন আন্ডারে ঢুকবো। ক্লিয়ার? তো ট্রান্সপোর্টেশনে কিতা করে, এই প্লেস ব্যারিয়ার যেটা আছে বা প্রবলেম যেটা প্রবলেম যেটা আছে, এই প্রবলেমটা কিতা করে ট্রান্সপোর্টেশনে রিমুভ করে। ক্লিয়ার? তো সেকেন্ড পয়েন্ট হইলো আমরা রিমুভিং দ্য হিন্ড্রেন্স অফ প্লেস। ক্লিয়ার? The third point is removing the hindrance of time. See, there is a barrier of time gap, or you can say that there are certain products which are produced in a particular season, but the demand for the product is continue, or you can say that available throughout the year. Okay, so in that time, in order to ensure availability of goods throughout the year, we need particular services, or producer is facing problem in order to ensure availability of goods throughout the year. So here commerce is playing a crucial role. See, warehouse part of commerce. Warehouse means a particular, we can say that a particular room or a particular mechanism where we store our goods in order to make the goods safe from damage or any kinds of losses. Okay, so warehouse part of commerce is removing this particular time problem. Suppose in the month during the time of season we are producing maximum of goods, or we are producing enough goods, and after producing we are just storing the goods in the warehouse. Okay, and throughout the year we are make available, or we are supplying goods to the consumer according to demand. Okay, সো থার্ড পয়েন্ট হলো রিমুভিং দ্য হিন্ড্রেন্স অফ টাইম। টাইম কিতা হয়েছে, আমরার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আছে যে জিনিসপত্রগুলা মানে প্রোডাকশন হইব, তার মানে বানানিটা হইব পার্টিকুলার একটা সিজনে। মনে করো আমরা রাইস ধরতাম পারি, চাউল যে আছে, চাউলটা কিন্তু পুরো বছর কিতা হন না, প্রোডাকশন হন না, কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমে, বা এরকম ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট আছে যেটা কোনো পার্টিকুলার একটা সিজনে কিতা করা হয়, প্রোডাকশন হয়, কিন্তু তার ডিমান্ডটা তার দরকার হইল গিয়ে পুরো ইয়ারও। ক্লিয়ার? তো এইখানেও কমার্স বিজনেসে কিতা করে একটা প্রবলেম ফেস করে। তো কমার্সের যে ওয়ার হাউস পার্ট আছে, ওয়ার হাউস মিনস হইল গিয়ে একটা মেকানিজম হইতে পারি আমরা, বা মানে স্টোর রুম হইতে পারি আমরা, গোডাউন হইতে পারি বেটার টু সে, যেখানের মধ্যে আমরা গুডস স্টোর করিয়া রাখি গুডসটা নষ্ট না হইতো বা গুডসটা সুন্দর সেফ থাকতো করিয়া আমরা স্টোর করিয়া রাখি। তো এই ওয়ার হাউস পার্ট অফ কমার্সে কিতা করে, আমরা যে টাইম প্রবলেম আছে, আমি একটা সিজনে আমি প্রডিউস করলাম আর অ্যাভেলেবল রাখতাম ইয়ারের মধ্যে বা থ্রু আউট দ্য ইয়ার, এই জিনিসটাতে আমি যে প্রবলেম ফেস করি, আর এটা ওয়ার হাউস পার্ট অফ কমার্সে কিতা করে রিমুভ করে। ক্লিয়ার? So the fourth point is removing the hindrance of exchange. See, when producers are selling goods to the consumer, at that time consumer need to pay prices. Okay, so it is not possible to pay the price by the way of cash, or producer is not in a position to collect all the payments from the consumer directly. So here is a problem, that is exchange problem, how to collect money, or in the eye of consumer how to pay the prices to the producer. Okay, so here banking part of commerce, with the use of, or we can say that with the help of bank, consumers are sending or paying their money to the producer, or different other parties associated with business are paying their payment, or you can say that made their payment with the help of bank. Okay, so banking part of commerce is removing the exchange problem. Okay, in there are other facilities also providing by bank to the trade or business. For example, suppose a particular business is in need of finance or required finance, so at that time banks provide loans to that particular business, or business may take short-term credit from the bank. That means in removing exchange problem, bank is helping. In financial crisis or at the time of requirement of finance, bank is helping. Okay, তো এখানে কিতা এক্সচেঞ্জ প্রবলেম। দেখো এক্সচেঞ্জ প্রবলেম মানে কিতা, যখন আমরা প্রোডাক্ট এজ এ কনজিউমার আমি যখন প্রোডাক্ট পারচেজ করব, তো নেক্সট কিতা হইলো আমার প্রোডাক্টের প্রাইসটা আমি পে করতাম। এখন আমি প্রডিউসারে জানি না, প্রডিউসারে সিনিয়র না, বা ক্যাশে পেমেন্ট করাটা একটা ডিফিকাল্ট, বা প্রডিউসারে সে মন দ্য পার্ট অফ প্রডিউসার আমরা কইতে পারি যে ডিফারেন্ট কনজিউমারের কাছ থেকে যে টাকা কালেক্ট করতো, এটা একটা ডিফিকাল্ট টাস্ক, কারণ ওয়াইড স্প্রেড আছে, কনজিউমার বিভিন্ন জায়গার মধ্যে আছে, এটা পসিবল নাই। তো এখানে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। তো এই প্রবলেমটা কিতা হয়, কমার্সের ব্যাংকিং যে পার্ট আছে, এই ব্যাংকিং পার্টে কিতা করে
এই প্রবলেমটা রিমুভ হয় আমরা ব্যাংকের হেল্প নিয়া কিতা করতে পারি আর প্রডিউসারের পেমেন্ট করতে পারি আর বা বাকি যারা পার্টিস আছে বিজনেসের মধ্যে রিটেইলার হোলসেলার তারা ইজিলি কিতা করতে পারে প্রডিউসারে পে করতে পারে প্রাইস ওকে সো our next point is removing the hindrance of risk see here time here exchange here risk okay removing the hindrance of risk there are lots of risk available or you can say that associated with business for example when we transfer the goods from the place of production to the place of consumption at that time during the time of transferring or you can say that during the time of transit there are lots of risks for example accidental risk or you can say that damage risk or fire there are various risks associated with the business or trade okay so in order to remove this risk or reduce this risk insurance part of commerce is helping us to reduce or eliminate the particular risk faced by the business okay insurance means a mechanism or you can say that a system which ensure us safety or which reduce our risk okay or you can say that is a mechanism who bears the risk which we are facing okay সো ইতানো কিতা আছে দেখো রিমুভিং দ্য হিন্ড্রেন্স অফ রিস্ক রিস্ক মানে কিতা আমরা যখন বিজনেসও যখন গুডস ট্রান্সফার করি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গুডস যখন ট্রান্সফার করি করার সময় মিডিলে কিতা আছে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আছে একটা প্রবলেম আমরা হইতে পারি যে যখন আমি গাড়ি যখন লোড করিয়ে যখন ট্রান্সফার করি তো মিডিলও কিতা হইতে পারে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে আগুন লাগতে পারে বা ড্যামেজ হইতে পারে বিভিন্ন ধরনের রিস্ক আছে তখন এই রিস্কটা কিতা করে ইন্স্যুরেন্স পার্ট অফ কমার্স ইন্স্যুরেন্স যে পার্ট আছে কমার্সের এই পার্টে আমার কিতা করে হেল্প করে এই রিস্কটা রিডিউস করতে গিয়ে ইন্স্যুরেন্স মানে কিতা একটা মেকানিজম হইতে পারি আমরা যেটা কিতা করে আমরা রিস্কটারে আমরা সেফ রাখে রিস্ক থেকে আমরা সেফ রাখে মানে আমার যে রিস্ক আছে এই রিস্কটা কিতা করে হে তারা তো নেই গিয়া ঠিক আছে রিস্কটা নিয়ে আমার কিতা করে সেফ প্রোভাইড করে আমার একটা সেফ অ্যান্ড স্মুথ এনভায়রনমেন্ট প্রোভাইড করে ক্লিয়ার So the last and sixth point is removing the hindrance of knowledge. So here the knowledge means see knowledge when we launch a particular product in the market or when we are in a position to create or launch a particular product in the market at that time advertising part of commerce helping the producer to introduce the product to the consumer or make aware consumer about the product so at that time what producers are doing advertising or you can say that providing the quality or providing information about the product of different aspects what the particular purpose is serving that particular product or what are the benefits derived if we use the product okay so here what commerce is playing commerce is spreading the knowledge or helping the producer to spread knowledge about of the product to the consumer এখানে কিতা হচ্ছে দেখো নলেজ আমরা রিমুভ করতে পারি যে যখন আমরা এখন প্রডিউসারে একটা প্রোডাক্ট মার্কেটের মধ্যে লঞ্চ করব তখন জেনারেলি কিতা হয় কনজিউমারে জানে না যে একটা প্রোডাক্ট মার্কেটের মধ্যে আর তখন প্রডিউসারে ডিফারেন্ট প্রবলেম ফেস করে কেমনে কনজিউমারে রিচ করতো কেমনে কনজিউমারে বুঝাইতো যে এই পার্টিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা এই পার্টিকুলার বেনিফিটস আছে যদি আমার প্রোডাক্টটা ইউজ করো তখন অ্যাডভার্টাইজিং পার্ট অফ কমার্স যেটা আছে অ্যাডভার্টাইজিংয়ে কিতা করে আমরা হেল্প করে ইন অর্ডার টু স্প্রেড মানে নলেজটা স্প্রেড করতে প্রোডাক্টের ব্যাপারে যে নলেজ এই নলেজটা স্প্রেড করতে হেল্প করে ক্লিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং মিনস কিতা হইলো প্রোডাক্টের পজিটিভ সাইড বা বেনিফিটস কিতা কিতা বেনিফিটস আমি ডিরাইভ করব যদি আমি প্রোডাক্টটা ইউজ করি ক্লিয়ার এই জিনিস আমরা জানতে পারবো ওকে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট রোল অ্যান্ড ফাংশন অফ commerce in the next video we will start business risk and we will see what are the different types of risk associated with a particular business okay till then watch the video and if you have or find any kinds of queries then ask me in the doubt clearing session okay thank you